tukomyewo ne programu yaffe. Yes, nga bw'okiraba gundi topic y'olwaleero twafunye Abannayuganda bangi nga era nga bawaayo ebirowoozo byabwe buli kimu kyonna ekikwatagana ne ku basuspect and the people who betrayed us. So we are going to be going through that. Naye nga tetunnagenda mu maaso, nkyalinawo bingi bye mbadde nga ninda bulinzi okufuna information okuva mu police ya Turkey. So I'm waiting for most of the updates from the Turkish police nga bwe tulinda. In the meantime, ebisinga byonna ebisigadde bijja kuba nga byangu nnyo because ekiba kisigadde be bano basuspects baffe badde balowooza nti bajja kwekweka, simanyi nti bajja kola ki, naye kati ku luno tubalina n'oyo lawyer yatulimba, oyo lawyer omufere naye kenyini yakitegedde nti tumuliko, oyo lawyer omufere naye tumuliko. So ekiba kisigadde just okumakinga sure nti buli omu abadde nga yeekweka. Simanyi temugenda tuwona, so nkyali mu kwetegeka wano mu studio buli kimu kyonna. Yes, oyo lawyer mufere namusindikirako email n'abisoma buli kimu kyonna, naye ne ku luno azeemu n'agira nanziramu, naye his replies kirabika nga ye lawyer nga ye kenyini either yakitegedde nti tumuliko, so okutya kwenyini era olaba nti ne pressure yatandise kola ki, sorry mbadde nga nkyali mu kwetegeka. So ne bo kenyini batandise kitegeera nti tubaliko, omu batandise kitegeera nti tubaliko kati ana ekiri Uganda era kibola banze me I hunt alone. Kibaganda bange me I hunt alone, kubanga nze kinategedde nti kyebayita Munnayuganda okulyamu olukwe kirabika speed gye bali mututeekako y'amaanyi, engeri gye tuli mu kweryamu olukwe speed ndaba y'amaanyi. Waawo tuvudde ku gundi ya just juice okulonda kubadde nga kwakaggwa baabo bakansala baffe asimanyi oba zaali side ki, yali side ki eri gundi ya Lubaga, ziti Lubaga North, Lubaga East, bakansala baffe ne batulyamu olukwe just amanga ago nga abaana bakyali mu makomera, abaana basibe, abaana bakoze eki, nze ndaba okweryamu olukwe nga Bannayuganda speed y'amaanyi. Kakati nze kyengusaba kiri kimu kyokka, if you are in like bw'oba nga wali kwabo abali goni ya Turkey, kuba nti abo baali Turkey especially ku lunaku olwa gunda olwa boat cruise, mwekyo kigroup, in the group of those people according to everything that we are uncovering bye tuli mu kufuna eno neeri okujjako ebisinga, we still need to confirm it. Naye abaali ku gundi kweyo boat cruise ng'eyo group, given the way nti buli omu atandise okwekweka nga bali mu kuva kyekano ne batandika okwekweka, baganda bange mwegendereze. Nze kyekyo kyembasaba kiri kimu kyokka, mwegendereze, because I am seeing like the way I am seeing this is going to unfold. Eno kesi ya Fred Lumbuye, the way it is going to unfold, tekijja kubanga tekijja kuleka gundi ya maka nga nungi. Bw'otunuulira basuspect, even the people, even Jonathan ne gundi n'abakulu nga bankubirako n'amasimu nga bagamba gundi mutabano olaba bwe bati, naye nga ngamba kituufu, because once you begin to see the path of the people have taken and the direction we're taking with this case, nze sijja kulimba. Never know, even the people that we have been like trusting into, but babadde nga bagize nti they are the people that we can trust, nze ndaba
si kirungi. Nze ndaba si kirungi because for me I need to get to the bottom of this. Nze ngena tuukirira I am going to get to the bottom of what happened. I am going to get to the bottom of what happened. Naye before I take any direction nze nasazeewo ne ngamba kansooke mpite mu mikono egyono lawyer ye kenyini, the lawyer who is claiming nti he knows where Fred Lumbuye is. Kubanga oyo lawyer no gwe batugambye nti abadde ng'abeera ne Fred Lumbuye, those ones without any further questions, those become like the first suspect. Ekyo kyo temukyegaana. Those people have become the first suspects in this case. Kubanga nze nazeemo, I went back and analyzed the speech from Pato. Nti era olabira Pato, he was being fed, he is being fed with that information, nti ye bali mumuteeka mugundezo information nga bagamba nti yogera kino gamba kino kiraba, or he just comes out only because in most cases nga abanga talina choice just okujjako n'atuwa updates okusinzirira ku banga bamugambye naye because jukira the speech the gundi muganda waffe the gundi live pato gye yakamaliriza bagiyita a third person. It's a third person confession, or it's a third person it's a third person information. Cause tewawulidde nga Pato ng'agamba nti nalaba Fred Lumbuye ng'emmotoka ng'ejjanga emukwata, naliwo nga abasirikale nga bajja nga bamukwata, naliwo nga teyateekamu ekigambo oba mi oba nze, okiraba. So ono abeera ne Fred Lumbuye muganda wange bw'oba ompuliriza ogambye tayagala nti abannayuganda bamanye erinnya, nti you do not want people to know, naye bajja kumanya, and then when they find out ojja kuba ng'oli mu buzibu. Because one, kyenkubuuza jjo okusinzirira ku investigation gye twakoze jjo, how can you finish weeks 3 nti gobeera naye, to the person gobeera naye tomanyi gyali, ng'ate towangayo yedde ne information ezikwatagana ne ku ebyo byatuuka ku Fred Lumbuye. Obadde otulaba nga tujja ku live, obadde olaba nga baganda bajja ku live, wakiri olwo olunaku lwennyini ku lwaki tewakwata ze information noziforwardinga ku gundi ku Pato oba to every person. N'omukulu omulala yankubiddeko yansindikiddeko ne message gyo n'angamba era kituufu era n'olabira ddala nti ekubo nti era weesanga nga ng'otuukiriddeko ono to the same person again. Kubanga weebuuze, why would you wait? Ku lwaki oba osobola okulinda wiiki 3 nga tovuddeyo n'ekyokubiri ate bw'omaliriza n'osigala ye yagamba nti yatya nti he's afraid, ate n'osigala ng'obeeramu eyo ennyumba yennyini. Ng'okimanyi nti Fred Lumbuye, the way they took him, they can easily come and take you too. Kubanga tomanyi kiki Fred Lumbuye kye yakola. Kitegera baganda wange. So if you didn't know what Fred Lumbuye did, and they came and picked him up from the house, kati ku lwaki gwe nga tomanyi Fred Lumbuye kye yakola, ate naawe nomala n'osigalako, ate n'ekirala n'otafuna ne protection, nti ye kennyini teyagamba n'ogamba owaye ne bwe mba nga sirina mpapula, ne bwe mba nga sirina ki, kangende ku poliisi mbagambe nti kino ne kino ekyakola ekyatuuka ku muganda wange. Because bw'aba nga munnayuganda, Fred abeera muganda we, ne bwe mba nga temwemanyi, even if you meet you've met Fred Lumbuye simanyi ewa Turkey, and you guys are not related, abeera muganda we. Eno gyembeera bwe mba nga nina muganda wange ali wano n'afuna obuzibu, oyo aba afune, ne bwe mba nga tafuna buzibu, bwe tuba nga tuli mu kitundu kyekimu, it's not even living in the same house, oyo abeera muganda wange. Ku lwaki? We share the same country, buli kimu kyonna nsi. So anything that would happen to him, Faba Shoka, we're the first people to go and help him out. Kituufu waliwo kituufu. If people had not come out, singa tetwabatadde ku gundi ku pressure, if we had not put them on pressure, this person, the Fred Lumbuye's roommate, teyandivuddeyo
teyandivuddeyo kubanga eno pressure yo kenyini emusindise n'avaayo. Kakati bwe banga ejeeyo gundi ono suspect, gwe weebuuze ba suspects bameka abali connected ku gundi kwono. N'ekirala sooka otunuulire, you see where things are going, because at first luli nga babadde nga bakyalimu ebyo nga beetooloola eno n'eri, mwalaba pressure eyali ng'eri mu kuva ewa looya, nga pressure nga y'amaanyi. Oyo looya ayagala ssente, pressure ebadde ng'ekyali nga y'amaanyi, ng'agamba simanyi muweeyo ssente, oba simanyi mukole ki, oba bwe mutawaayo ssente ngenda kwongeza gundi simanyi biki okiraba. Ebyo byonna babiyita dubious, nti just bya bulimbe, because mu mateeka ebyo tebikirizibwa. You cannot increase the price. You're not, see, Fred Lumbuye's case is not for sale. Fred Lumbuye si commodity nti omutunda. Nti enkya, if you bwokera ku makya ng'ate sukaali takyaliwo, and eyo kiro gy'osigaziza ate oyagala gitunda ku gundi ya miliyoni namba. Nedda amateeka tegakola bwe gatyo. Nkimanyi n'ensi ne bwe banga eri corrupt, ne bwe banga ekoze eki, even if the country is corrupt, the laws do not work that way. The only way the laws work that way is when you are operating under illegal state. Nti oli mugundi mu ngeri nti enkyamu. So oyo lawyer ye yakitegeererawo nti eyo pressure yali nga ayagala ogiteekako nti alabe nti abo bali mukikolako bamuwe ssente mu bwangu, kubanga jjukira gundi Russia yaffe yali nti twetaaga kulaba Fred Lumbuye nti kirungi, ne bakitegeererawo ne bagamba katusooke tulindemu. So the pressure from the lawyer has reduced. Actually, it has disappeared. The lawyer, I think, even blocked, or maybe he has even blocked all his emails. Kubanga bulijjo mbadde nga musindikira zi emails abadde nga azisoma mu bwangu. Oyo lawyer abadde nga azisoma mu bwangu nga nsindika email boom eddakiika emwe nga amaze ogiraba, kuba nti abeera ali ku ssimu ng'alinda bulinzi abeera ku ssimu nga he's like waiting. Nene mugamba lawyer sooka otunuulire, you have two offices. Olina offices bbiri, olina office Turkey, olina offices in the Netherlands. Nti the moment bw'oba olowooza nti byakusaaga, the moment bw'ogezaako n'oleeta gunda by'ekisirusiru biri by'obadde ng'olikola kwabo bali ku ground, era ng'omanyirawo nti just in Turkey in Turkey maybe we might not have ways to get you, naye mulimu engeri endala gye tusobola okufunamu. Ahe n'ekirala ne mugamba, you have now moved on from being a lawyer, you are now a suspect. Ekyo kyo akitegeere. Ne mugamba nti you are no longer a representative or a legal representative. Now you are actually a suspect. So simanyi nakumanyi kubanga ye kenyini lawyer ye kenyini, the only option nga ye nga lawyer nga suspect, kubanga jukira a legal representative can easily become a suspect because he's the first person who gets to have the first information from either the victim or the defendant. So the lawyer nga ye kenyini information ejyalina, it's dubious. It's either it's most likely dubious nga ye abadde ayagala oba scamming abaliyeko sente, kubanga ye style ebadde nga ya kimafia. Kati ye lawyer bw'amala okusteppinga aside, this is where we're taking it to actually yield out the actual suspect. Nti ye lawyer ye kenyini ono lawyer omubbi bwe tumala omusindika n'adda ebbali to go to the side, either lawyer omulala n'ayingirako, olwo kiba kitegeeza nti abo basuspect bonna nga bwe babadde nabo bajja kubula n'oyo lawyer. Mukitegeera? This is why you're seeing the quietness in each. Nti bonna bali mutambulira wamu, they're all working, bali mutambulira. Era kibola nti sibola kugamba nti bameka ba suspects abali mugundi mwakino ekintu ekiraba. Nti you can see nti bonna balinga abali mu communicating, they're all communicating at the same time. Nti bagamba nti owai fenna katusirike oba fenna katudisappearing oba fenna katukoleki, ng'olabira ddala nti bonna basirika. Naye bwe kuvaayo nga waliwo information evuddeyo nga lawyer yasindisa information oba ng'omukuobo yasindisa information, ate bonna ne bamala ne bakoleki, bonna ne baviirayo omulundi gumu. Bonna ne baviirayo omulundi gumu. So many people have suggested nti ngaffe
ngaffe kenyini as we sit here nga wano ku kimeeza nti naffe tutandika okwekolera good investigation zaffe kubanga bino ebirimu okwekweka biringa ebitategerekeka we did not understand kubanga tusobola kuŋŋamba nti tukoze investigation mwenna bali wano mwebale nnyo okuyamba abasindise ababadde musindikazi emails nga musendinga nekira abafunye replies okuva jjo please banga bafunye replies let me know naye mwebale nnyo ababaddeko yes kituufu Turkey ndowooza Turkey tewali njawulo naki there's no difference between Turkey and Uganda in terms of like operating naye you need to understand the differences in Turkey they have what they respect more than in Uganda they respect what they call the membership to EU bagyetaaga because it's an economical advantage it's a very very good economical advantage bagyetaaga naye EU ekyabaganye kulwembeera eno kati ekibatira erinnya kyonna bagezaako kirwanyisa ne bakiteeka ebbali this is why you see Turkey and Uganda they are the most people with like refugees Turkey has the most refugees same as with Uganda so anywhere whereby there is an advantage or whereby countries or EU wants to control they usually use you through programs like refugees kubanga EU ne refugees that's another economical point so this is why Turkey is a very hot spot bwekibanga kizze kuba refugees from Asian countries so bwogenda mugundi Turkey ojasanga aba refugees kyekimu nga bwolaba gundi programs eziri Uganda so Turkey it still has some connection with EU era kyoboolaba nti even if it's something very small they make sure that it gets taken care of so era kyoboolaba batya ekikwatagana nezi orders zivudde mu EU No, the lawyer never said he's the first hope of Fred Lumbuye. Engeri lawyer je yayingiramo, even the way the lawyer, just entered as described by, even the people from the ground. The lawyer himself, he, engeri je yajjamo nga okola ki okuyingiramu aguno musango. Legally, it was not even correct. Okiraba? It was not even correct. Kubanga singa lawyer yaguyingiramu nga lawyer mutuufu. Singa ono lawyer yayingiramu agono musango nga lawyer mutuufu. Kyandibadde nga yajja and the first thing he should have done was to identify which police or which place where he was, where Fred Lumbuye was arrested or what took place. Wakiraba? Kubanga gwe bw'obanga olina victim tugambe nti oli muzadde omwana wo bamusibye n'oyita wa lawyer akunoonyerezeeko ku bikwatagana ne ku mwana wo nti ye kubanga lawyer alina access through the legal system so he can tell where the person has been arrested and can easily issue can summon each and every police. A lawyer has the power to to send out the actual the documents requesting each and every police or kubagamba nti mulina ono suspect. Wakiraba? It doesn't matter who it is, a lawyer has the power to exercise in every jurisdiction within that country to find out where the person is. So ekyo kyandibadde nga kyekyasooka naye okulaga nti ono lawyer yayingira mu gundi mu makubo amakyamu nti n'ebikwatagana ne ku poliisi yali nga tabyagala. Ono lawyer ye kenyini yabasuubiza kimu kyokka n'abagamba nti me I know where Fred Lumbuye is. I have talked to Fred Lumbuye. And then n'ekirala jjukira ono lawyer okulaga nti ono lawyer dubious. Okulaga nti ono lawyer gundi wa bulimbe. Alina office in Netherlands. He has office in Netherlands. So ye kye yakola okulaga nti ayagala ku speedinga buli kimu kyonna yabuzaabuza ne bahonalebo zaake. Jjukira bye mwalaba ne bahonalebo zaake nga postinga olunaku lwennyini lwe yatuuka eyo nga bali mu kuinvestigatinga yamala olunaku lulamba ng'ali quiet naye bwe yajja n'atuwa full report n'atugamba nti okay lawyer wa Fred Lumbuye yayogeddeko ne ku Fred Lumbuye yatusindikidde empapula buli kimu kyonna naye kirala ku gundi nga baconcludinga ne bagamba nti Fred Lumbuye application ya asylum in Netherlands bagikozeko okitegeera
Are you following me? Amanga ago kubanga nze nababuuza nenziraka omayi nali bobanga wakiringa obeeranga gundi. If you've been around many countries, waliwo kyolina okumanya. Application for refugees cannot happen. You cannot complete application for an asylum unless you are in the hands of UN or in the hands of UNHCR protection officer. Okitegeera? They do what they call analysis. Bajja ne batuulako naawe UN but deploying gwe bayita UNHCR protective officer. Yena ajja eyo gy'oli oba eyo gye bakusibidde oba wooli w'okoze eki nti asooka before you can even apply for an asylum nti UNHCR bo kennyini be basooka okukolako, because you cannot just submit an asylum. An asylum is submitted by UNHCR, not by individual. Okiraba? Mu nsi endala within the country you can still even apply, but you have to go through, still you need to go through what they call like a UNHCR deployment office in order for you to actually be accepted as an asylum seeker. This is why they call it a refugee. This is why it's called a refugee, and this is why you have to go through UN refugee program. So okujja n'avaayo n'akiriyiminga ku gundi ku mpapula ng'agamba bugambi nti even in Netherlands has accepted your application already, and then when we twatunuulidde buli kimu kyonna, and then we discovered that this lawyer has a lawyer's office in the Netherlands. He has a lawyer's office in the Netherlands. Ono musajja yekennyini ono lawyer yekennyini alina office endala in Netherlands, era kyobola banti ye proclaiminga nga international lawyer. Ekiraba? So bw'otunuulira bulungi okusinziirira ku ggwe, right now I'm waiting. Nze ninda bulinzi mbadde nga nakubiddeko ne ku poliisi ey'ettaki era nga nakuddamu nziremu bakubireko, naye kyenkugamba nti kiri kimu kyokka from what you have seen so far and everything bye tuleese twakulaze jjo, they had not even filed for a missing person. Kulwaki? Kulwono lawyer kennyini. Kulwaki kiri nga yasuubiza babagunda etimu yali ku ground n'abo bonna baakolagana nabo ngabo kyali nti yali sure deal, era kibolaba nti kikwatagana ne ku poliisi bali nga tebakyagala. They did not want anything has to do with the police kubanga bo baali balinda kye bayita sure deal. Sente ziveeri bakolektinge bateeke mu nsawo batambule, bateme. Naye kulw'okuba nti balinga n'essaawa zino nze kyemanyi pato nze sinayogerako nakomye okwogerako ne pato gundi yajo, because as I waited nze nagambe bugambi nti katulinde tulabe, kubanga bamu bagamba ngabo kenyini bagambe nti bali mulima bali ku simanyi nti secret mission. So secret mission nze bya secret nze binkwatako, nze bya secret tebinkwatako. Nze mba njagala okumanya amazima, kubanga secret tosobola kumanya nti secret kijje bakuleetedde, era bwebeera secret ne bagikuleetera tebayinza kuleetera buli kimu kyonna. So for me nze ninda bulinzi. I go to the kitchen, I make my own food, ne making sure nti byenfumbye bumonde oba mukyere nenteekaawo nendya. Bino byogamba mbu simanyi nti secret ndaba secret zaafuutse secret kubanga buli omu alina zi secret ze zaalimu kufumba. Naye as we speak bino si bya bulimbe. Nze for me as we speak, as we stand by here right now, ekisooka onolo aninda bulinzi. I'm waiting the reply from the Istanbul police, era ngenda kuddamu mbakubireko. I am going to try to call them again just to get the case number. Neetaaga funa case number kyokka kubanga already we have established buli kimu kyonna, who is investigating and what is going on, how far is the case, buli kimu kyonna. Nze kye neetaaga is the case number, because with the case number ife ngaffe gye tusobola okola, we can even still go through another hand of a legal representative to actually take over the case, as long as we have what they call a legal like the case number to start with.
whether from the Istanbul police or Ankara police or from where. So this is what we're waiting. Temulowooza nti byawedde wano wetuli ke ye step esembayo ey'okulaba nti tufunye buli bubaka buli kimu kyonna. Bo kenyini I cannot okiraba ffe kye tuliko, we cannot be calling them ate nga bo kenyini balinga aba sometimes it just feels nti tuli mu bakola ki tuli mu bapushinga bwe mba nga nsobola okeera ku makya nga ngamba nti olwaleero kankole gundi program eri webati ni webati tugoberere buli kimu kyonna the same way we have been coming. You cannot just tetusobola otuulako wano era goloza tebatulaba ku live batulaba ku live. They might be even listening to us, so we cannot be kubanga bo pressing oli to tell you what is what needs to be done next. Nga nabo kenyini either tebamanyi obanga bali nebirala bali mukola, of course they're not going to tell you. Naye banga if they feel nti betaaga kuvaayo and tell us what needs to be done next, bo kenyini bajja kuvaayo bagambe nti wa Uganda olwaleero program kubanga nze siri ku ground. Naye we can still do more investigation than those people who are on the ground. Kubanga kati we twatuuse, it's about the suspects, it's about the location of Fred Lumbuye, it's about what needs to be done next. Naye kye mulina okumanya nti ebisinga byonna, this is what they call walolabye gundi engeri gye bafubutula gundi yaki enjuki mu gundi from whatever they call it, nti oleeta gundi you bring the smoke n'ogiteekaawo. Kati bw'oteekawo gundi smoke n'omuleka ogwomuka n'oguleka mu ddakiika 3 ddakiika 5 zonna ezo enjuki zonna ziba zitandise okukola ki okufuluma. So that's exactly where we are. Nti emitego gye twabakuba buli kimu kyonna from each and every corner ekiba kisigadde kyokka nti police wetandika bwanga batandise okola investigation buli kimu kyonna ero jatandika okulaba nga amazima gatandise okwejjayo era gwe twasookeddeko ye kenyine yavuddeyo yono Fred ono gundi roommate owa Fred kubanga yalabye pressure ng'emususeeko n'agamba wayi kanveeyo naye yavuddeyo n'akyogeramu as a third person ng'agamba musimanyi titayagala kwewaayo. So this is where we are at the moment. Naye kubanga pressure nti ye kenyini bwabanga yavuddeyo n'akola eyo statement, there is what they call like a recorrection. Okiraba, like a recorrection is whereby either you've lied ate notandika okuvaayo ate notandika n'ogamba omanyi nzi sinze yayogedde biri wama amanya yenze biki ebyo kati ono suspect eyayo gundi patogo yayogerako ng'agamba nti zimanyi nti yamugamba ekino yakoze ki nti ye kenyini ojja kulaba nga nabo bakenyini batandise okola ki nga batandise okuvaayo. So where does that put the police itself? Nze kasita tufuna a number ya police report, like the report number over the report itself from the police in Istanbul, kijja tulaga ekubo oba where exactly we stand. Kubanga nze kyemanyi tewali report gyokola ku police without a suspect. They cannot do a report, especially in this case, without finding out the possible suspects. So as soon as that report your report follow me, that report as soon as it comes out, budgetani kokubuza who do we possibly think are the suspects, oba already ngabo kenyini bamazo tegeera nti bano ne bano beba suspects. So kyemba gamba ndi ba suspect mwenna bobo tuwuliriza kati kubanga kimanyi mwenna mulina internet Turkey. It's not like in Uganda whereby you might have like issues with data. Abali Turkey namwe abali involved nga temubere Turkey naye nga mwajje Turkey, bobo tuwuliriza kati kyetukusaba kiri kimu kyokka, tandika okole kye bayita okwetereeza, because ekijja nga bwe tugambye nti kasita tuteeka omuka enjuki we ziri, ezo enjuki zo kenyini zitandika okuvaayo, zijja tandika okwejjayo kamu kakati gwe kyemwandikoze bw'oba tuwuliriza kati omu mwanditandise okuvaayo nga bukyali, kubanga looya ye kenyini
lawyer ye kenyini engeri nti gye twamusurroundings ono lawyer twamusurroundings yakitegedde nti alina abasirikale bamusurroundings abannayuganda bamukayidde kati mulimu abannayuganda bakola emirimu nga giri eno emabega naye nga ono lawyer ye bamusurroundings kati akimanyi nti emikono yagiwanise waggulu ono lawyer ye sijja balimba ono lawyer ye kati ku level gye yatuuseeko yakikiriza naye alinda bulinzi okulaba ttiimu eri ku ground oba ttiimu eri ku ground balina pulaani endala oba ono lawyer alina engeri endala gye simanyi nti gye yabakubyekubyemu gundi ebisitori naye ye yakikiriza kubanga ekisooka atya ofiisi ye gy'alina e Netherland. He is afraid of losing the office that he has in Netherland. Ekyo yakikiriza ng'agamba simanyi nti ekikwatagana ne ku gundi ku office e Netherland ndowooza already alina n'ebizibu bingi ku office eri Netherland kubanga eby'ettaki va ku by'ettaki eby'ettaki mubaamu akavuyo eby'ettaki gundi ttaki ye Uganda naye ku kikwatagana ne Netherland ezino ensi z'abazungu zo ye kenyini yakitegeddewo kubanga luli eno pressure ebaddewo kirabika eri Netherland babadde nga bamuli bubi ku kya ssente oyo lawyer kirabika eri Netherland babadde nga bamuli bubi kati yakitegereddewo n'agamba nze we bituuse kati nti we byatuuse kati n'ono lawyer ye kenyini yakitegedde era kyoboolaba eno pressure eyo pressure kimadde nga muwuliriza eva gunde eva eyo ttaki pressure yakendedde pressure yewa lawyer pressure yewa gundi nti ono abadde agamba nti if you do not do anything simanyi nti emitwalo 10 ngenda how dare you nti ajja kwongezanga omutwalo gumu ogwa $1 buli lunaku omutwalo gumu ogwa $1 buli lunaku kakati gwe how can you dare to be that stupid nze lawyer nkubuuza how dare you can you be that stupid nti omutwalo gwa $1 kulwaki oli kulisa Freddy gundi ente buli lunaku kiki a lawyer cannot increase the money just because of his time. He can only increase the money when he knows you're using him. Nti buli mulimu gwakoze n'omusasula. Lawyer does not increase the time randomly. Okujjako nga namwe Bannayuganda nze ndaba mwe Bannayuganda bali ku gundi ku ground abali mukolagana ne lawyer. Eyo pressure muli mugigabana. The pressure mwena muli mugigabana. Ayenzi ndaba ne gundi ne lawyer yinzi sanga n'oyo lawyer yeke nyine neyo pressure tagimanyi na gimanyi. Nga yeke nyine mweke nyine abakirimu mwabali mugiteeka mu gundi eyo pressure nga mugamba bagamba Bannayuganda tugamba Bannayuganda banguye baweyo sente banga tebawaddeyo sente ono lawyer agenda kwongeza sente kubanga twakitegedde. No, oyo guy yawadde pato oyo gundi ya suspect yawadde pato story. Nze mwono njogera amazima eyo live video mwagirabye nti ye oyo roommate wa Fred Lumbuye story gye yamuwadde. It's likely nze njogera wano ku live. It is likely nti he is even the suspect or the roommate nti eyo story yo kenyini naye waliwo eyagimuwadde. Waliwo there's somebody who wrote that script namugamba nti yogera bino ne bino okukakanya Bannayuganda kukikwatagana ne Fred Lumbuye gyabadde abeera oba ye kenyini n'avayo n'agamba kanfumbe bino ne bino just okulaba nti nkakanyiza ki ekikwatagana ne kugune ne ku pressure kuva mu Bannayuganda naye nga nze kyemanyi as far as I know the truth or that the story from the person does not make sense. Tebirina sense yadde. Temuli yadde connection kubikwatagana ne bantu bye yayogedde nti mazima. Ne banga bye yayogedde nti mazima kubanga nasose n'okumubuuza yagamba musimanyi nti abajja okwata Fred Lumbuye bagira mu motoka endala. Yes. N'agamba nti motoka endala kati yakitegeera nti yali motoka endala. How did he know he was a different vehicle, and how come he has not even provided the description of the vehicle that came to pick up Fred Lumbuye? Kubanga oli mu nyumba nga bolaba Fred Lumbuye engeri gye yakwata video
yagikwatira mu angle nungi nti bw'obanga oli weeru you can see the description of the vehicle kubanga babajja omukima bwamala omukwata ono naye bamuleka mu nyumba kale kitegeeza nti oba okyali safe you can run it through the window, you can run it to the window n'olaba gundi ebweru motoka ki ez'omukima kiraba kubanga nze olaba nze zijja balimba nze zijja kujja wano ngulimbe mbuzimanyi nti waliwo stories zenkoze ekizenzikirizamu for me we have to be very 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 careful when we're going through these statements nti byeboogedde you need to go back and analyze it and you go through it. So as we speak if there is to be anything that would come out from the police kugundi ku police report ya police gyetulinda nti the first suspects which are going to be listed down on the year, the first suspects who are going to be listed on that list is the first person who lives with Fred Lumbuye. Owokubiri lawyer yakitegedde nti he is another suspect. Lawyer yakitegedde nti he is another suspect. So if lawyer yakitegedde nti he is another suspect, n'abo bonna ababadde nga balowooza nti bakolagana ne lawyer oba engeri nti gye badde nga baagala okuzimba kano akazannyo, nabo they also become they incriminate themselves. Ate si kyekyo kyokka, it's not only that, because lawyer yakitegedde nti even on an international level to make a false statement nti you have an application approved for an asylum seeking bwe kiba nga si kituufu, kubanga bagambe nti ye yagambe nti lawyer owe Netherland oba gundi okuva Netherland already they have processed an application for an asylum okuva gundi Netherland. So internationally, not only locally, yakitegedde nti locally within Turkey he is a suspect. Outside Turkey in the Netherlands becomes another suspect. So he's a suspect in two places. Kati gwe bw'oba ng'oli lawyer ng'oli mufere naye ng'omanyi nti bikulemye, kiki ky'oba osobola okukola? Naawe weekweka. Kati ky'oba lawyer eyo pressure gye babaddeko, eyo pressure gy'abaddeko era bonna baakoze eki? Bonna baadduse. Era kiboolaba nze abadde ng'akirimu, era kyo kyenkugamba nti abakirimu bonna era batandise okukola ki? Okwekweka, because bakitegedde. So where does it take us? The lawyer ye kenyini, as the lawyer he has one choice or two choices, I guess. Yenga lawyer, he can come out and be like, okay, I made false statements. Simanyi Fred Lumbuye ejali, I just needed it to make a quick money. In Netherlands, do the same thing. I made false statements. Fred Lumbuye had not had an asylum application completed. I just needed to make quick money. Oba oba ye kenyini aveeyo ayogera amazima agamba nti yes, as an initial suspect I know where Fred Lumbuye is, and as a legal representative I can represent that case, and then I will show you where Fred Lumbuye is, and I can do it legally, and you pay me, and we move on. Naye nga bw'olaba gundi nga bawonalebo ne bamuwadda ne baanika ekyo era lye lyekubo lye baakwata ne bagamba we can only approve nti you are legally representing Fred Lumbuye only when you show us where he is, and then we'll pay you. Okiraba naye ne bimulema. So that simply means it only leaves the lawyer with only one option, okudduka. Oyo lawyer gyali kati yatemye oba ali mu kunoonyereza engeri gy'akola ki gye yejjamu mwaka n'akatego kubanga yakitegedde. Jjukira police bo bali mu kunoonyereza. They have already received as much information. Ate the order came from above. This gundi order gye baafunye gundi Istanbul si zino orders eza bulijjo. They have already received as much information.
The police, which is doing investigation. So what does that mean? That simply means nti yenga yekenyini nga lawyer. Yenga lawyer. He needs to know nti kano kabadde kali kino kyabadde nga alowooza nti ajja kizanyira ku gundi guno musango gwa Fred Lumbuye. Si mwangu. It's not an easy. It's not even an easy case for him to try to play around with. Ye kati yakitegedde nti era kiboolaba nti ye nga bwe tuli kati. Byamulemye. Kati n'abo bannayuganda era kiboolaba ababadde nga tebamanyi ekyokola, babadde nga mwebali, babadde nga bali mwaka n'akazannyo, nabo olabira ddala nti nabo batandise okola ki? Okweteeka ebbali. Abo bamwadde nga muwuliriza nga basindika zi audio nga bakuba amasimu, lawyer agambye lawyer ayogera ku ssente zokka nga tayogera ku gundi nga talina concerned where the victim is. Simanyi ssente ziriwa ngenda kwongeza ssente. Golooza ffe tuli basiru naawe. The first thing we needed to do, era nakyogerako nembagamba nenzijja wano nenkola live ndowooza was 5 days ago. Nembagamba the first suspect we're going to look into is the lawyer. Abannayuganda basinga ne bajja wano ne bagamba simanyi biki. Nembagamba mulina okirabira wala. You have to see it from afar. And the lawyer ye kenyini, he is included in this package. Nti mwali. Kati lawyer we yakitegedde nti naffe tumuliko. Ate nga yakitegedde nti Netherland nabo bajja muleetera obuzibu. And yakitegedde nti ne Turkey kati bamuli bubi. Nga buli poliisi yonna nga bamunoonyereza. So kiba kisigadde. So kiba kisigadde just kiri kimu kyokka. Why? Anyways, abali kujja bobanga oyagala kumanya gwendi Fred Lumbuye gyali ngo tuteekako pressure bannaye. Tuteekako pressure. We are just bringing the information on the table. Bobanga nga togize naawe genda okole gundi. You can go and do your own research now onoonyereze. Naye tuli mu kuleeta wano is pretty much like the latest information as you can find it. Okitegeera? So temwefuula gundi simanyi nti musooke mugire mukendeeze. Bw'obanga obadde nga togoberera ne programu yaffe, if you have not been following the program, tojja bitegeera. You not understand how far this case has come from and where we think nga Fred Lumbuye nga ye kenyini gyali. Ye already twakugambye gye twakakola programu nga 3 oba 4. We have already told you like over emirundi mmeka. At least where you can easily find out where Fred Lumbuye is. Maybe okujja wano no doubting. Gwamanyi doubting ave tuganye. Doubting is it's another freedom. So please nenga chetuliko tulinda bulinzi. I am waiting for the police confirmation from the in Istanbul. Yes, in Istanbul. I'm waiting for that information from the police. Never syndicate the application, never syndicate emails era ngenda kuddamu mbakubireko ku simu as they guided me in order to follow up and get the police reference number. And also I'm going to see, because it's possible ngenda kufuna ali mukola gun investigation because it's under the freedom of information in Turkey. You can, if there's somebody who's being investigated and there's an investigative officer, you have the right to know who is investigating the case. That case, but you are signing an officer, and you can easily get some information from such a person, especially nga kumanya kiki ekigenda maso. So like the freedom of press and the freedom of information, they have the access to that information. Whether you're international, if you're a concerned citizen of Uganda, you have the right to know about another citizen in another country. That's your freedom. Kubanga naye abafuuse muganda waffe. So in Turkey, bw'ogenda keyo n'olaga concern n'ogamba I am a Ugandan, I need to know ekikwatagana ne muganda waffe ali Turkey. The police is more than welcome to actually help you, give you that information. So that's how it works. So tulinda bulinzi, but we're going to information ezikwatagana ne ku case ya Fred Lumbuye, and then we see if we're going to be able to even get an investigative officer. So if we get an investigative officer, kiba kisigadde kiri kimu kyokka.
for most Ugandans basuggesting we can look into having somebody either on the ground or another legal representative nga takwatagana yadde ne kwabano kasita oba ofunye kye bayita case number or kasita oba ofunye an investigative officer oba ng'omanyi police station eri mu kunoonyereza, and then you can use that as a reference in order to look into getting a lawyer or a legal representative. Okiraba? Yes, Kashogi lawyers namusindikidde gundo obubaka. I sent her I sent the message buli kimu kyonna naye tannanziramu. I even said went to her Twitter accounts buli kimu kyonna naye tannanziramu. So I am waiting for the response from her. Naye as we wait, because even if we get the Kashogi lawyer, we need to find out exactly what is going on in order, because jukira nga tonnatandika nga tonnafuna nga tonnakwasaganya ne lawyer omulala or any other human rights activist, you need to have the right information. Olina okumanya who's yanamunoonyerezaako, I mean who's working on it, like from the police, ali ku station ki oba aliwa yane yamukwata abamukwatadde, so all that information we needed to find out. So we are still like working on it. Nekirala nabagambi nemagamba nti family ya Fred Lumbuye nabo balinda, everybody's waiting, era ffenna tutambulira mu kigaali nga kyekimu, nti bw'obanga abadde nga mukwano gwo, bw'abanga abadde brother, bw'abanga abadde ki, ffenna tuli mutambulira mu kigaali nga kyekimu. So we are all waiting for the same information. Nti ekiba just kye twetaaga kwe making sure that the people who are on the ground, they actually give us the right information. Kubanga nze kyendaba abaliko, there is a different mission gye baliko, there's a different mission. Nze nandibadde nga nsuubira ekisoose nti number one, kubanga olaba kubanga ndaba mulimu abaliwa mikwano gyaffe oba mikwano gya Fred Lumbuye abali mu America bavaayo ne bagenda ku gundi ku embassy ya Turkey, ne bayimirira ku embassy ya Turkey nga baprotestinga. Olina bannayuganda abali mu UK bavaayo ne bagenda ku gundi ku embassy ya UK ne baprotestinga. Abali wa mu nsi z'enjawulo bavaayo, naffe abali ku gundi ku social media ne tuvaayo ne tusindika obubaka ku gundi ku online buli wamu wonna. Naye nga nze neebuuza, abo bonna bakoze egyo emirimu ate ku gurawundi n'akalimu katini nnyo just ak'okutuwa gundi okumanya nti tufollowinga case nabyo ne bigaana. Sikiba kitegeeza nti there's nze ndaba waliwo omuzannyo oguliwo ate guno omuzannyo where it is going to end, where this game is going to end, it's not going to be good. Olwaleero nze ninda bulinzi, I am going to camp here. Mwabali ku ground kansibire muri mu kusoma zi comments, because for me I come here, do not even call me a moderator. I am not a moderator. I just happen to have like a studio nga nina mic, nina camera, nenzijja wano and we have a discussion, nothing else. Siri wano nti simanyi nti blogging, siri wano nti simanyi nti kambatereko commercial oba ndi mukola sente, wakiraba sibyendiko. Nze wano kyolina okumanya nti nina camera, nina microphone, nina simanyi nti the lighting for my face, ne tujja wano ne tunyumya as we discuss. Abalala musindika zi messages eri mugundi in my inbox, kituufu nenzi I go through it, I go through your audios buli kimu kyonna. That's the whole point. Naye nga nze bwe bituuse kati, as you accept it, nze maybe for me I have access to finding as much information faster than those who are mostly, especially those who are in Uganda, or than those who do not maybe know how to find information. Your advantage yona jenina tewali advantage endala jenina.
siri wano nti simanyi nti nkola ku FBI oba nkola kwani I just happen to know more than than most people. I can easily find more information, and I can and I am very good at adding information. Like solving puzzles. I am very good at that. So bino byokungamba muno nti simanyi nti story eri ate noleeta eno nolowooza nti ojja kumbuzaabuza, ekyo tekigenda kola. That is not going to work. Okumbuzaabuza tekigenda kola. Kubanga nze kyendiko kwe kunoonyereza amazima. And as we speak, where the case has taken us, now the what do you call it? I guess not the victim, because usually they say sometimes the victim becomes the suspect. Now it's not the victim, but actually the helper of the victim, abali mukuyamba the victim, now have become also suspects. Those who are abali mukuyamba victim, those who are helping the victim, have now become suspects number one. So if they become suspects number one, in this case, what do you think is going to happen next? We have 600 Ugandans right now. Maybe later we can even have more in the evening. With this number of Ugandans that we have, we can quickly mobilize and find out the truth. We can quickly mobilize together. Netufuna amazima. Kubanga the more we continue to wait for me, I do not wait for somebody else's cooked food without knowing what they cooked. Nti toliyinda kulokuba nti oli akugamba nti simanyi nti ngenda kufumbira emmere naawe otuule butuuzi nti asimanyi nti they're bringing the food. Sometimes you need to do what they call check up, oba naawe kenyini n'otuula eri mu fumbiro n'olaba bye babafumba. Even if you do not say anything, at least ng'omanyi nti bye bali mu kufumba naawe obiraba. Naye bw'otuula butuuzi mbu simanyi nti olinda bulinzi, kubanga nti tugambe okay ndi musiraamu bwe nkwesiga nti what you're going to cook for me is going to be halal, and then nondeetera embizi naye nga wagisazeesaze neerabika ng'enkoko, goloza I'm going to ask you many questions? No, ojja kulya just because tewabifuddeko the way the person is actually cooking the food for you. So nze kyenkugamba kiri nze mba njagala I need to make sure nti bye bali mu kufumba either I know some or I am already ahead of it. Because if I'm wrong, at least I'm okay. Bwe mbeera nga ndi wrong about the information I found out, at least I'm okay. Okusinga okutuula oli n'afumba ebibye okiraba, kubanga sijja kulimba nti bino gunde bye bakamala otugamba gunde in the last few videos bimu ndaba bifumbe okiraba. Kati gwe bw'obanga simanyi bannayuganda mumpulira, we have over 600 Ugandans right now. Can't you relent? You are understanding what what I'm trying to tell you. In the last couple of videos zebakoze olaba nti waliwo bye bafumbye. There are things they have they cooked in there nga tebitegerekeka, not easy to understand. So naffe bwe tutuula butuuzi ne tuliyinda simanyi nti bafumbe eno bafumbe eri, we are not going to find ourselves not in even like in a good place. Tujja kwesanga nga ffenna baatubuzaabuza ng'ono lawyer ng'ono lawyer the same way this lawyer is trying to do. So please, abaagadde namwe mutandike mwefumbira emmere yammwe, tandika weenoonyereze, tandika ogateegate. You can even find the person who was living with the Fred Lumbuye is in your friend list. Nti mukwano gw'okugundi ku Facebook. I bet tulina agundi abannayuganda 600 wano. And you tell me there's no friend who is a friend to the friend of the Fred Lumbuye was staying with. Mulimu wano omunnayuganda ayinza okuddako abadde nga takisubira nakisubira nti oyo abadde nga abeeranga ne Fred, oba n'osanga nga kuliko wano atuwuliriza somebody who's listening to us nga they know the person. Oba nga naye kenyini the suspect ng'ali wano atuwuliriza. Because for me nze muyita suspect, especially in a case whereby nti avuddeyo nga wayisewo weeks 2
n'atuleetera na story ebitakoze eki ebitalina mugaso mu kifo ky'okwata eyo story n'agitwala ku poliisi atali mugiweereza gundi yaani babaani nga bapato kajjo gamba abadde abeera ne Fred Lumbuye nga talabanga Fred Lumbuye ng'akola live videos ze nga talaba baana abalala baconnectinga ku gundi ku Facebook page ya Fred Lumbuye nga tamanyi nti pato yaani nga tamanyi nti mulimu abannayuganda bali connected ku Fred Lumbuye kijja kungamba nti abadde nga tamanyi amanyi oyo ye kenyini the roommate amanyi bingi naye okusinzirira ku story gye yavuddeyo gyo n'akuba kiba kitegeeza nti waliwo naye eyamufeedinze oba pressure yo kenyini yamugyeyo naye nga ye byayogedde byebayogedde nze saabitegedde aye nalabye abannayuganda bangi nze munansonyiwa abannayuganda bangi era mwavuddeyo namwe ne mugamba story bibadde nga tebirina bibadde nga tebigize nga tebitegeerekeka. It was not adding up. Ekisooka ngamba otya nti just okwata bukwasi simanyi nti mukutte video ya CCTV cameras nga temufune negundi n'engeri gye munoonyereza how can we get access to that CCTV cameras olaba wano wembeera gyembeera ne mu nsi zonna any private property is a private property. You can go in and nobuuza who is the manager of this property and nomala n'obagamba why naye ng'ekisooka olina okuba nga wakiri olina ne gundi ne police ki ng'olina police ya gundi ya reporting naye ne bw'oba nga tolina police reporting kyokola obagamba bugambi nti muganda waffe was kidnapped yesterday. There is a vehicle which was parked outside and he was kidnapped. We would like to know to see if we can go through the CCTV camera to get the information about the vehicle because every minute matter nti buli dakiika gyolwawo okunoonyereza information it matters. What if already bano abajjo kima Fred Lumbuye they have already visited that building nga ne video cameras kweyo CCTV bazideletinga dda mwene mutuukayo ne mugenda okunoonyereza nga bo baatuukayo nga buli kimu kyonna baamala okideletinga goloza nabo basiru. You think nabo basiru? naye weeks 2 weeks 3 ne ziyitawo n'oŋŋamba tewali yadde ne gundi n'ekikwatagana ne ku gundi okunoonyereza ku gundi ku CCTV buli kimu kyonna ng'ate nga byabwerere teweetaaga permission okuva ku poliisi. Bannayuganda bangi bakyalina mu kwebuuza why didn't he even report to the police ku lwaki teyaripotinga ku poliisi nga bwe mwalabye jjo from a missing person tekubaddeko report okuva ku gundi ku poliisi police eri mu investigating is the police in Istanbul omai wakati ya Istanbul and Ankara. Do you know the distance? It's 4 hours drive nti ovuga esaawa 4 okitegeera wala. It's not your typical and jukira mwazina ensi ezigize ezaki ezeeno nti bwabeera eyo gundi 4-hour drive bwabeera wala okusinzirira ne ku nguudo that's a far place okiraba nti Uganda the distance whereby you can travel with on a 4-hour drive here like okusinzirira eno gyendi oba gundi eri Europe the place where you can drive for 4 hours. Uganda, you drive, for I don't know, maybe over ngagundo lunaku lulamba. So gwe n'oŋŋamba nti poliisi eyavudde poliisi gundi ne bakwata oba somebody goes missing in Kampala and then omusango ne bagureportinga gundi side z'e Kabale oba Kisoro gwolaba nga bikwatagana. Whoever is looking into Fred Lumbuye, the Fred Lumbuye's case, okusinzirira ku information gye twafunye jjo, it's the police in Istanbul, not even in Ankara. That is 4 hours away. Sawa 4 okuva Fred Lumbuye gy'abeera. Mu kitundu Fred Lumbuye kyabeeramu tewali yadde report, tewali yadde ne ku poliisi ey'ekatwe tewali yadde ka report nti waliwo gundi muganda waffe yabuze oba yaguze eki. No, nedde, because the system in Turkey byonna biri connected. So when somebody is reported to a police, any police once they enter the person's name bagamba bugambi nti ono bali mu kumunoonyerezaako okuva ku gundi ku poliisi endala.
or there is a case open for this person. Kati jo kyekyo kye baatugambye, batusindikidde confirmation nga bagamba ono gwe muli mu kunoonyereza his case is opened in Istanbul. Kati noŋŋamba nti abali ku ground no kubanga twakitegedde nti ako kasaako konna ako kagundi konna kabadde kakwatagana nono era okasanga ku gundi ene wa looya nti ono looya engeri kyabadde ng'ababuzaabuza ng'eno simanyi nti I have Fred Lumbuye enkoze ekibiki nti abo bonna ako kasaako konna nga bwe kali ako kasaako konna nga bwe kali ke kabuzaabuza okulaba nti omusango gutuuka ne ku poliisi. So anyone who was involved with the lawyer, anyone who was involved in hiring the lawyer, anyone who was involved, in speaking with the lawyer, abo bonna koka group, they're the ones who confused, as many people, not even trying to go to the to report the case to the police. Kubanga baki bali bagala okola kwali kudishinga out gundi sente badduke, whoever was involved in it. Era kyobola bapoleesha bagiteekako nga balowooza nti buli munnayuganda yena fala, buli munnayuganda yena musiru, nga bagamba simanyi omanyi katugire bwe tuti sente zino ne zino okiraba. So kyekyo ekiriko nti abo bonna ababadde nga bali involved, they are all like bonna bali party ya gundi bali mukwasaganya n'ono lawyer. They are working together with the lawyer. Era kyewalaba lawyer ninda bulinzi namusindikira olwasooka twamusindikira zi emails buli kimu kyonna n'atuddamu simple simanyi yalagamba nti musooke mundeke simanyi biki naye gati saawa zino yadisappearinzi n'okudisappearinga. Waliwo ali mukuba essimu soke mukwateko wana mpulirize kyagamba. Yes, oli live. Sasuze bulungi whereby omuntu ajja nakola live tewali amuyita najja nakola live n'agamba simanyi waliwo ensonga zitagenda kwogerako simanyi tuli mu undercover. What is undercover? Everyone is a suspect. Muleke kuzanyirawo mu bintu bya buli bulamu bw'omuntu bw'afuna obuzibu. Everyone is a suspect. Ani akuyita okola live ng'oli awo otukweka kati sawa zino bw'ova ku live omuntu oze kola live n'ogamba waliwo ebiri essential sigenda byogera w'ovaako ne bakwata ebiri essential ani agenda obituwa abo abakukutte. Obulamu bw'omuntu bw'ozanyirako otuzanyisa bannaye tuli ku pressure here and here where bannaye wobanga omuntu talina byatugamba oli awo gamba ebiri essential simanyi sigenda kubyogera sirika kuba tewali akuyita nti ojja otugambe nti munnaye jangu otubulire this and this. Sirika kuba ogamba abantu bakubira amasimu simanyi bakunoonya lwaki tokola bubaka n'ogamba kino ne kino kyekiriwo we bankwata. Naye ogamba waliwo ensonga ez'essential simanyi tukola undercover simanyi biki kati we bakukwata ng'ovudde ku live. Bannange buno obulamu bw'omuzanyirako mba mulowooza twajja mu revolution kuyisa budde kikafuuwe fe temutumalira budde oba ebintu tobisobola sirika weewumuzeeko beera nga ffe abali eno. Naye nojja n'ogamba bannaye buli kumanda simanyi mujje mukole demonstration oba oliwa oyisa abantu naye tumanyi kiri mu nsi yo nti oba muyina covid simanyi biki abantu ne beetegeka kati ogamba mbwate waliwo ebiri undercover simanyi biki bannaye temutumalira budde mu mulowoozo oba tuli baana bato. Eno ensonga temugizanyiramu wekibanga kino ekyalumbuye kye kigenda okuggyako mu 7 tujja kujjayo enjala ffe temutuzanyirako bannange. Ogamba olina ebintu by'essential simanyi kukola undercover. Everyone is a suspect. Tewali gwe tugenda kuwolereza nange ndi suspect. Tewali gwe tugenda kuwolereza wano muntu yabe mwewumuzeeko abantu temulina byatugamba naye tojja ku live simanyi waliwo byenterese simanyi sitagenda kubagamba byemwagala okuwulira sirika. Ebyo bye byange. Oma weebale
Yes. Oyo Munnayuganda mumuwulidde. Yeah. Ndowooza esimu yekyali okay. Oli omulala ali mu kkubo. I think there's somebody else calling. Kandabe. Okay. Mujjeko. Kanziremu mukubireko. Aliwo ye abali mukubanga muli bangi. Okay. Oyo abadde akubye sookoddemu okube. Nkuggyeko by accident. So anyways, okay, wonaazemu naakuba. Yes, sir. Yana maaso. Oh, okay, nkomyewo. Yeah, oli live, yeah. Okay, comrade. Ensonga za Lumbuye zino kati zivudde mu mikono gy'abantu abamu naddala b'ettake. Kati ffenna tufuuse ba investigator. Simanyi oba mumpuliriza bulungi. Yeah, bakuwulira bulungi. Okay, bannayuganda bannange njagala zino ensonga za Lumbuye tuzitwale ng'ensonga enkulu kubanga abantu bonna abali ttake kati batubuzaabuza. Kubanga ensonga esookera ddala tosobola bannange, tetuli baana bato, tosobola kugavaayo n'ogamba nti omuntu bamuwambye nga kale roommate wange oba tumutwale afudde n'osigala ng'osula awo osooka n'ofuna fiya. Ofuna fiya eyo olina okugenda ku poliisi oba ogende mu hiding. Tosobola kuddamu kusula wantu awo. Kiwulira n'osigala ng'osula wantu awo. Ebintu byonna bye mwatugamba kuliko omukyala avuddeko akubye n'ayogera nti ebintu ebiri confidential ebyo bye mutugamba nti kansigale pato kuba kati we tutuuse katuvuddeyo pato. Era bino kati ffe tuli bannayuganda aboogera era tukuba essimu nga tuva Uganda. Pato mulekerawo okutubuzaabuza, temutulimba wano we tutuuse tugenda kujjayo enjala. Ate muli omuntu agenda okubeera mu kintu kya Lumbuye tujja kumutuukako. Pato oba ogamba tolina mpapulo okya ku gundi embasi. Bw'obanga basalawo oyimirire mu bintu bya Lumbuye pato genda mu UN osaba asayiramu bagambe ojja genda ku embasi bakukwate. Pato tosobola genda ku poliisi. Tosobola genda ku poliisi ng'ogenze okureportinga missing person ne bakukwata. Okiwulira? Genda wali badde wagenda n'ogenda ku waligenze ku kale nga otya okukwata genda ku UN. Okiwulira? Genda ku UN obagambe bannange waliwo omuntu eyabula genda oliportinge ku UN yettaki. Oliportinga abo bagambe naye nze wenna agenda ku gundi bajja kunkwata. Tojja kuvaayo ogambe nti ku Monday ffe tukeere ku makya tutuule tutulinde tuva tulina ebyokukola naye mutubuzaabuza abantu ab'ettake. Okiwulira? Pato tovaayo kugamba bantu nti ttake erina restriction ya COVID ng'ate omaze okuyita abantu bajje n'otugamba bo bano abajja ku lyato ba MC Rich bo baayitawa. Okiwulira? Bano abaava e Uganda ne bajja ettake baayitawa. Abaava mu Europe ne bajja ku lyato baayitawa. Okiwulira? Pato bannange bino ebintu katutubikooye temutulimba. Bannange nze kyembadde ndowooza kyensaba kati obudde buno tulinayo ssente eziriyo tupakire abantu tunoonyeyo abantu betwesiga betumanyi badayadi nono King Asad nga nawe kwoli mugende ettake. Kuba kati abantu tiimu eri ettake yonna tugigobye era temuddamu okugenda wadibadde ne kugondya Fred Lumbuye Kajubitu mugivaako temuddamu kujjako nti mujjayo okutuwa nti live biki bye mutugamba. Kino ekintu nno mukirabanga abo ekyomuzannyo nuupu muveeyo secretariat muveeyo obudde buno tetukyasaaga tubanja Lumbuye tumwagala. Tukooye kuba tuvayo tutuuse katugenda kujjayo bbeeya nnako. Bino ebintu bigenda kutwawulamu. Kino ekintu kya Lumbuye kigenda kutwawula.
bino ebintu byetulimu kati bya ddala leera senga tubadde tuli ttake fe twalibadde twesaddaase temutugamba ebyo bimutugamba ebyo mulimu nti simanyi tetulina mpapula temulina mpapula kuki mpapula kize mutayina oyo pato ebyo byajja n'agenda ku gundi n'ayogera pato oli suspect kati nawe oli suspect namba emu kuba kati gwa kulya diversion n'otudivertinga n'otujja ku mulamwa pato gwa kulya diversion gwajja n'otutubuuza n'otugamba nti leero ku Monday tugenda ku gundi ate tuli mu meeting bebiki be muteesa meeting bebiki be mubeeramu bye muteesa watugambe ku Monday mugenda Chichi update chichi otuwawe chichi kye mwakoze ku Monday mwagala ku abantu bettake mwabagenda okutta Lumbuye mmwe naye tubalaba kati mission yammwe eri akutta Lumbuye mu abantu bettake pato simanyi anza MC Rich olina London sebo liko bia budde buno MC Rich anza bwana kati noyo moment wa Lumbuye era mutu wa manyage twabera Uganda tunonye family ye mutu wa manyago oyo moment ya bwani oyo gundi yagenze kamera ezo tulina kamera je mwa kati byonna mujjayo polisi ye gundi ne ba mafia bamanye nti Lumbuye abadde abeera wano bajje bagende bajje footage ekuwalo kamera ejaalaba waki temugenda ku polisi paka kati obudde buno n'obanga oyo moment akyasula mu nyumba moment tikikyakola mu nyumba moment tikikyakola mu nyumba akola muki oyinza okufiira omuntu wabadde osula naye n'osigala ng'osula mu nyumba temutuuka bannange kati tulina ebitabo n'empapula n'epeni kati tuzikuttisibu tuli mu kukola investigation tujja kubanoonyerezaako katugenda mwena tubalaba mukulu ng'omaliriza tetuli basiru tufuulinze ebbanga eddene naye kakati tulaba muddaku munammwe nemumulirako sente ne gavumenti ya Uganda ne bawa sente nga mwagala okutta muntu munammwe nuupu muveeyo nuupu NUP muveeyo secretariat muddeeyo NUP mukulu ng'omaliriza ati maliriza omukyalo naye nkale mukulu bakuwulidde naye kyekituliisangamu olukwe buli kaseera ekyo kinaeramanyi nakumanyi I don't have a right answer for you sinzimanyi kyeyinza nakuddamu kwekyo anyways kandeka abalala nabo babaliwo abalala bagala okuba mwebali nnyo bannaye mubawulidde era yabadde muganda wange abadde ng'ali awo nga nsindikira message nga ngamba nti his ajjagezaako alabe yes gundi wa like akola ki okulya enkwe nze ndaba bannaye bisuse nnyo bwe obwavu just kiki ekitutuusa kweno level as we speak even like on things of like okweryamu gundi enkwe omanyi nti kyekyo Museveni kyatukozesa okulaba nti atukontrolinga kino ekyokweryamu gundi enkwe nti kansala otandikira eno wansi kansala mwenyini n'atandika n'alyamu enkwe mu batuuze n'abatunda chairman amataka gaago n'agatunda n'oyambuka eno waggulu kati tutuuse ku gundi ku bizibu by'ettaka nti abatuliddemu olukwe era be baganda baffe si muganda wa Museveni si muganda waani oba si mu foreigner bannayuganda baffe agamanya gowulira bagundi bw'oba oli muganda be matovu bw'oba oli munyankole be tumusiime bw'oba oli mwacholi ye okero bw'oba oli wa bw'oba oli eyo ewa mu eastern baani busoga baani agamanya kyekyo kiri mu Uganda abaffe kenyini abandi badde nga batukuuma abandi badde mu kifo ekituyamba ate bali mutulyamu gundi enkwe
abantu baffe abadde nga batukuuma abandi badde nga batuyamba nga baganda baffe ate baabo bukinyini be bali mu kutulya amengwe yeyo Uganda wewe tutuuse naye nze ekikulu kiri nti maybe for some other Ugandans naye nze kyenayiga kiri kimu kyokka okwegendereza me I know how to kwegendereza kubanga bw'obanga teweegendereza the people you see nti batambula naawe bakoze eki si buli omu not everyone era kiwalaba nze even with my own information nze nenoonyereza buli kimu kyonna I depend on myself in most cases whether it's information whether it's whatever kubanga nze si nedda baba mbirabye kati we bituuse ne wano goloze no gyembeera nti simanyi nti ne diaspora team simanyi nti nze ebyo mbyegatako musooke mundeke me I hunt alone I work very independent si lwakuba nti saagala oba sikoze eki I communicate with the people nkola ki naye bino ebyokutambulira mu zigroup nga muganda waffe Fred Lumbuye ekyabadde akikola engeri gyabadde akikolamu nti abadde amindinga his own business wekiraba neetambulira byange bwe mba nkimanyi nti oli munnayuganda ofugoosa era tusigala nga tuli ba Luganda buli kimu kyonna naye bwe kijja ku kintu ekyokwegendereza given how far we have reached bangi nnyo tubalina wano mu bino bitundu byembeeramu mwebali bangi naye okusinziira ku information gyenina buli kimu kyonna nti abasinga bamulyamu olukwe abasinga bebo bennyini nti enkya oyinza okuddako awo nolowooza nti byakusaaga ne bakulyamu olukwe muganda wange Masa abadde yansindikidde audio kati simanyi oba audio yakika soke ngiwulirizeeko anyways ngenda kumaliriza eno programu ngenda kuddamu mpulenge eno audio oluvannyuma naye nga zikyembadde ngamba bannayuganda kiri kimu kyokka please mubeere careful si ekyo baganda bange yes for those who need my number the number is there it's muganda waffe agitaddeko mike kugundi ku Fred Kajubitu fe kyetwasuggestinze nze era nga muganda waffe nagunda mike kyeyagambye n'abalala bagambye nti fe twekolemu ttiimu yaffe tulabe kye tusobola okukola either tufune baganda baffe abasobola okuvaayo batuuke eyo ewa etaki tumanye kiki ekigenda maaso ebyaddala ku ground kubanga nze for me I take things very personal simanyi ku lwaki me I take everything very personal kulwokuba nti mba nkimanyi nti if I get something out of it bwemba nga waliwo kyenfuni okuva wano enkya it's going to help somebody else bwe tuba nga twekozeemu ttiimu yaffe ne bwe tuba nga tufiiriddwa ssente oba tukoze eki naye ne tugamba bugambi nti why katutuuke ettaki tulabire ddala kiki ekigenda maaso what is happening with our brother nti bwe tutuuke eyo if we at least get to quickly find out nti kino nekino kyekigenda maaso we're going to have like a clear picture from above naye bino kubanga abali mugamba nti bagenda n'okuhiringa gundi private investigators bajja kola ki bagenda kola kino bali mu secrecy they are not even coming out but bugambe nti okay we have hired a private investigator they are looking into it they are going to bring you an update wekiraba bekwasa mbu simanyi nti nekweka ate simanyi nti mission secret kati ebeera etya mission ongamba otya nti mission eri secret nga mission gyogamba eri secret nga naawe kenyini tovaayo nakuvaayo tugambe nti wakiri waliwo akavuddemu olwaliro mugundi mu mission eri secret does it add up by profession okay anyways by the way ababadde nga batakimanyi by profession
kumirimu. By profession, I'm an electrical engineer. And I'm also a programmer, computer programmer. So there's one thing you do not make. There's one mistakes you do not make. Is chebaita assumption, and also is just sitting comfortable until there is magic. Bwekijja ku bintu ebyo, there's magic tebikola. Era kyobola banze tosobola kujja wano no mpayo bi story sounding nga magic, or they're sounding like you know hype-end stories. Ekiraba nti hype-end stories, those are just theories, those are just like oli najja n'alowooza kino nga it's not practical, it's not thought through, nti oli takitaddeko n'endowooza agambe nti kino ne kino ne kino. So you cannot just come here nompaayo gundi simanyi nti ebitalina nze ebyo mbaga nakulabyemu ebituli mbaga nabirabyemu ebituli dda nga nabitadde ebbali nga nakulese. So kyeŋŋamba bannayuganda nti bino bwe mbanga nzize wano okugamba ekyo, mbanga nzize wano okugamba nti katukole kino ne kino ne kino ne kino. I am not here simanyi nti waliwo kyenjagala okukola ki okubuzaabuza. Nze nzijja wano naye nga taagata nemala ne nkugamba kiri bwekiti ne bwekiti. Okiraba? Yes, tujja genda ne lawyer. We need to go with like at least with a lawyer okulaba nti bwe tutuuka eyo a team ejja kuba ng'eri at least balina lawyer oba baconnectinze ne lawyer ku ground with a due diligence, with what they call a due diligence. Okiraba? Si bino kubanga bano bakulu baffe bamuwadda ne baani actually bo baagwa mu katego. Era kibola baona lebo zaake mubuufu, ate wona lebo zaake mugezi muwadda nabo baakibukirawo ne bagamba why abayi katusooke tusiriikemu tulabe kiki ekigenda maaso. Baagwa mu katego baali nga tebakimanyi. Naye tiimu ey'okubiri ebeddayo eba nga tesobola okuddamu neegwa mwaka n'akatego, kubanga olaba nti information gye baatuleetera actually was crucial. Singa zaake teyakwata ekubo n'agenda ettaki oba bamuwadda ne bagenda ettaki, gwe weebuze mwandibadde nga mulimu kuki? Twandibadde nga tuli mu nzikiza nga tetumanyi nakumanya nti waliwo ne lawyer ali mubateeka ku pressure akoze eki. Mwandibadde nga just mufunanga nti waliwo lawyer eyeetaaga miliyoni simanyi nti 10, waliwo lawyer eyeetaaga bino, namwe ne muddeyo ne mubu twebaze nnyo abo baatuuka ku ground ne banga bababuzaabuza. At least we got something out of it ne babireeta. Ate n'ekirala oyo muganda wange avudde ku simu, please tetubulaminga mbuno nti azisimanyi nti secretariat baveeyo. Guno omusango gw'abatuuze ng'abannayuganda, guno omusango gw'abatuuze ng'abannayuganda, kubanga jjukira abali eri do not get confused. Temubeera confused wakati ya diaspora team, sogolire wakati ya diaspora team and NUP team in Turkey or NUP chapter in Turkey. Don't be confused with those two. A diaspora team be bannayuganda abali Turkey owa NRM owa FDC owani, that's a diaspora. That's diaspora Ugandans in Turkey. Bonna beegasibwamu. And then ne kubaako NUP chapter in Turkey. So kuliko there are two groups that we need to identify who is on which side. So we cannot add boss gundi zombi wamu nga tetumanyi waliwo alimu kupaka. Tusoke tuwulirize dakika 2. Yes, ori live. Hello. Yeah, ori live. Yes. Balamusizaako mwenna naawe baletuweereza. Ya kakati nze kyembadde nteesa. Ya genda maaso ori live ya. Ebibuzaabuza ate n'abantu ba Turkey, abantu beeyeeyo butuufu ebintu byonna tebitegeerekeka. Nze kati sirina muntu yenna gwe neesiga, kabeere pato kabeere ani, bonna balinga abali mu ddiiru. Kati yeringa ddiiru, ebintu byonna tebitegeerekeka. Luli najja n'abagamba kino, luli najja n'ayogera kiri. Kati ate najja n'abalaga ebifaananyi
n'abalaga ati address omuntu wabeera ngamba ate ebyo ebintu byandibadde bisooka lubi ebintu byonna tebiri clear n'akamu mu butuufu kati we bikyuse kwe kulaba nga twekolamu omulimu tufune baloya baffe tukugamba ekintu naffe tukitegeere kuba kati tuli mu nzikiza we are like confusing ekitegeera butuufu tebitegeerekeka just they make us go crazy era kaakati tulina okuba nga twekolamu omulimu tulabe nga tufuna baguni abagenda ku ground tumanye the bottom nze yuka solution gyendaba otherwise n'abo abagamba nti tulina bye tukola ate nga basirise ffe tetumanyi kigenda mu maaso tuba twetaaga okumanya naffe ne tuba nga twongeramu amaanyi oba tutwitinga oba ki ffe abatali ku ground naye tuba twetaaga okumanya what is going on kuba kati buli webakola bwe bati abantu bagwamu amaanyi like tukitegera ne bakivaako nokivaako abamu ensonga tulina okuba nga tumanya what is going on n'obulamu bwa muganda waffe okumanya kugamba mutuufu sitegeera nakutegeera oba ebintu babikuti naye nga nze kyemaze okulaba abantu b'ettaka kabeere pato singa mamuddeyo mu bintu yazze abagamba omuntu yenna omugezi ojja kulanga naye mwennyini mwali mwezi enkwe zaabwe bonna ekintu bakimanyi oba baali basala amagezi nga ttiimu okufuna ssente oba biki be confusing abantu abatukana ogamba ati ate Fred tasobola kukola ebyo kuba tiyali muntu ayagala ssente oyinza n'okugamba nti oba maybe he's hiding these people are looking for money naye ate n'olaba ye ku magezi ge nze nga bwe mumanyi si ye muntu yali after money ebintu ebyo byetaaga okunoonyereza tumanye ekituufu muganda waffe ali luddawa bw'abanga musibe ng'ali mu kkomero battake tumanye nti okay musibe bw'aba ali Uganda tumanye nti okay ali Uganda tumanye ki kye tuzzaako naye kati those people they are confusing us kyekiseera ate mu butuufu nedda kati twetaaga okumanya ewo ttiimu ekintu kino batubuulire what is going on tuddemu tukinoonyereze naye okumanya nti oli omwana akola diversion luli bwe yajja ne vidiyo ng'atulaga Lumbuye w'abeera nze we namanya ne ŋŋamba bano abaana bayaaye batuvuga batuzza mabega kwekwa okuteesa kwange munsonyiwa okuyomba webale bakuwulidde Abannayuganda abale tuweereza tusiima nnyo kale bannaye Abannayuganda mubawulira zezo enteesa z'Abannayuganda kwekwo okuteesa okw'Abannayuganda kubanga okusinzirira kati nga bwe kiri according to where we stand at the moment okusinzirira nga bwe kiri nze ndaba situation is more complicated than we think. Bw'olaba nga waliwo mulimu ayinza okujja wano n'agamba ng'agamba omanyi ninawo ki waliwo omulala ali mukulu. Okay. Hello. Yana maaso. Hello. Yeah. Sebo webale otuweereza. Nange njagala kwongerezaako ku bakubi ababakubye. Nange ndowooza Pato ali mu lukwe, oyo Pato mwana muto naye oyo mwana muyaaye. Nze kisoko kyenneebuuza from the first day waki Pato yali akolera gundi muganda waffe Lumbuye. Right from the first day teyagendayo ewaka n'alaba it's happening and not what evidence. What they are filing a case eyo from the first day. Oyo mwana muyaye Pato tatumalira budde. Ate nako ka video ke yakoze muganda waffe wabeera. Lwaki teyatulaze muganda waffe wabeera mu nju ki kye baakola, waki teyayingidde mu nju.
mbu yayogedde ne suspect gundi ki roommate we ali mu kutiisa abo bonna bayaaye banyampi batubuzabuza oyo mwana pato muyaaye ddala alimbira ddala in the light omulabira ddala abantu abalimba obalabira ddala omuntu bwakulimba nga tatemya mubbi yagambye nti nno roommate wa Lumbuye yatya nnyo tasobola nakwogera linnya kyokka amanya gaavuddeyo amanya gaavuddeyo ne tugategeera yamusanzeewa namuwa that information waki teyagenze mu nnyumba ya Lumbuye n'atulaga oluki baakola ki ebintu bwe baabitinkula batya there is no way ogambe nti amanya g'oyo omusajja omumanyi roommate we si yoyo simanyi si ye Josh simanyi biki ogansindikire ku message ogasindike ku message ndabe nzikiriza kojja omugezi yakyogeddeko amanya roommate oyo ye Josh ate ye roommate oyo anza yakyogera n'agamba ye yawaayo idea ey'okukola ki okufindinga that lawyer anza yakyogera in one audio naye okumanya pato atulimba meeting eyo bwe yabuuzizza oyo roommate lwaki teyadde recordings ne tuwulira everything tuli mu kunoonya muganda waffe y'omulenzi atuvuga eri oyo mwana mu nnyampi ate nze kyenjagala next time nze kyenjagala atubuulire Tony owa mu America yamanya atya nti Lumbuye bamusibye bamututte that means pato ali ku ground yawa information Tony kubanga abantu abo ababiri be babadde bakolera ku Lumbuye's page pato ne Tony kati Tony ye yamanya atya that means pato yabulira Tony naye nze kyenjagala evidence bwe yatuuse wa Lumbuye waabeera waki teyagenze mu nju n'atulaga bwe baamanya batya oluggi lwaki abadde atyayo batugamba roommate akyaliwa asula mu nnyumba lwaki tebafilminze everything kubanga that's evidence there is no way nze keŋŋamba balekerawo tubuzaabuza balekerawo tubuzaabuza pato alekerawo tubuzaabuza ffe tuli bakazi bakulu abamu tuli basajja bakulu tuli bafumbo tulina abaana alekerawo tubuzaabuza eyo eji eyo gyalimu eyo eji eyo ya bubbi alekerawo tubuzaabuza oyo mwana ali mu deal pato is number one suspect yagamba wano ng'akola video Lumbuye mbu ng'abuze mbu agenze ku poliisi n'agamba tusobola kuhavinga camera and it oyo mwana alimba teyagendako mu poliisi osobola okuba mu poliisi wadde era ogenze mu poliisi osobola okuhavinga camera ng'eri hidden n'ogamba ngenze mu poliisi nnyingidde wano oba essimu ye yali gitadde nako n'atubulira ng'ayogera ne poliisi awo wonna teyatulagawo anything tewali just yatulaga ku streets mbuno mbadde mu poliisi eri ebyo byonna kubuzaabuza ng'omaliriza kaawo ng'ofunikira ku material kati nze kyeŋŋamba bambi abantu b'ettake bambi batuwa omuntu waffe twagala Fred waffe baleme okuzanira mu bulamu bwa Fred oba bo bakola deals ez'okufuna ssente ez'ekibbi batuwa omuntu waffe ate n'ekirala nze enegundi egenda nnyo to all Ugandans bannayuganda balekeraawo okugoba obusente obutonotono obusente obwo obutonotono bugenda batusa mu bintu ebibi beerongoose emitima gyabe buli omu yeerongoose omutima gwe yeebuze kikyenjagala in life obusente obutono buno abantu bwe bagoba obusente obwo butono naye obulamu bw'obuntu tobabuzannyiramu mu busente obutono mu busente kyeŋŋamba that message should go to all people abaagala nnyo ssente kale bakuwulidde buli omu eyo enteesa yaffe naye batuwa omuntu waffe abantu batatu batuwa omuntu waffe ffe twagala Fred waffe kale bakuwulidde ate tumwagala nga mulamu kasita kabanga bamukozeeko ekintu tujja bajjamu naffe enjala that's it
kale okay sebe webale nnyo kuweereza badde enteesa yange okay mumuwulidde nze kyendi mu kusaba bannayuganda of course tukimanyi nti here we're here to speak tuli wano okunoonyereza ku mazima buli kimu kyonna naye let's not try to take it personal tetukitwala gundi personal nze sinajja wano I have not come here nagambe nti who are the suspects and why they should they should come out soon naye kyetuliko ekikulu si kugamba nti gundi ono ye suspect oba oli ye suspect please tugezeeko okubeera civil and tugezeeko okumaking sure nti we are speaking what we know so nze sijja ku blaminga nti yani nze kyendiko ge mazima tunoonyereza Fred Lumbuye aliwa naye waliwo omulala ali mukulu yes oli ku live ya tuguulira genda maaso wasibite sewo ya gyendi mukulu ogamba ki mulungi sewo mwebale kutuweereza yongezaako ku ddoboozi eddoboozi liri wansiko mwebale kutuweereza sewo ono eno yenamba yokuspider way yes oli live genda maaso ya kakati nze okuteesa okwange kwembadde nteesa kulibwe kuti yes kale Lumbuye yabula Lumbuye yatubulako naye ate fe abantu abali ebweru fe abantu abali ebbali fenna tekuli amanyi kituufu kiki ate abantu ffe abali wabweru ate tugenda netutandika okulumiriza bali abali ku ground nabanga badde balinako kyebayinza okukola oba okutubulira oba otugamba kati bwe tunatandika ffe okwerumaaluma oba okwerumirizanga ffe netwerumiriza kitegeeza ne bana abalala oli ne wabanga alina kyamanya ajja kubuza obujulizi pato yafuba nga bwakola buli kimu buli omu abadde nga amulaba naye era musajja ati yakugamba nti ebiwandiika abaana abasinga tebalina biwandiiko kati omuntu ali e Uganda owe Uganda osobola okutambula nga tolina biwandiiko ate eno muzina ensi si bwe kibeera kuba bw'otuuka bw'ogenda ku police station yonna woba olaze okuggulawo keesi yonna oba okubaako kyoyogera basooka kukusaba bikwogerako kati ate ffe tutandika ffe abali ebweru obusungu tulina bungi naye kati essaawa eno weetuuse buli omu abuuza tukoze tutya kuba ne gavumenti yaffe ennyini babayo ne bagamba nti bali mu nteeseganya ne gavumenti ya Turkey kati kitegeeza ne gavumenti yaffe yennyini emanyi Lumbuye abamulina ffe tuleme kwerumiriza tugambe gundi buli muntu alina omuntu amukkiririzaamu kati buli wogira gundi nga ne gundi si bwali mulimu ajja okugoba ekintu ng'akigobera eri bbali nga tagenda kujja butereebwa ababuulire kino kiri bwe kiti naye bw'aba asobodde okubaako kyanoonyereza ajja kujja akiwe pato oba akiwumala yenna abaaliwo kati baganda baffe nze mbadde mbasaba buli muntu alina obusungu essaawa zino obusungu tebukyetaagisa ekyetaagisa tusaze magezi ki tusaze magezi kyokulabanga ensonga eno kuba gavumenti yaffe teyeegaanangako nti tebumanyi bayogera bennyini abagundi oyo ani yagamba nti bali mu nteeseganya ne gavumenti ya Turkey wenaaba biwedde Lumbuye ejja kukola ki ejja muleeta kati ate ffe abali kugula abali ebweru abali e Uganda obusungu tulina bungi ate ne tubwolesezza ku bali abali eri kale bakolamu ensobi obutafulumizaawo oba obutafulumizaawo mawulire mangu gamba nti Lumbuye bamukutte tugenze wano yesu yensobi yajja naye ate kati essaawa zino si kyakulaga busungu kunyiigira bali abali ettake oli atandika okwogera mu n'ebisongovu onayogere mu n'ebisongovu onatandika okweyogera ebisongovu kyetugoba kijja kufa ffenna tuli mu nnyumba emu anyways ng'omaliriza ng'oconcluding
ngamaliriza ffenna nga pulezidenti wakubye bwe yatugamba nti tuli mu kutiya emu bwe tugezaako okulwanagana tulinga nsene ezigenda osiikibwa bw'ogezaako okuluma munno n'oluma munno kitegeeza obukakafu ojja kububuza oba obujulizi kati tukanye bukanya na biki abali ku gulawundi basaseeyo naki kye tulina okukola kwe kuteesa kwange ssebo neyanze okay kale mumuwulidde okuggyako nze sigize olwo byayogedde naye somehow I was a bit confused naye tujja tambulirako yenteesa y'Abannayuganda ate naakola ki kyekizibu ekyokubeera ng'oli moderator. You cannot just come no showing nti I am leaning on this side over that side naye olina okusigala ng'oli ku mazima naye nga ye kyagambe simanyi oba abadde ng'ali mu kuemphasizinga nti simanyi nti tusigale ne ku tiimu eri ku ground oba tukole ki sibitegedde kubanga asimbyeyo ng'agamba nti tulinde nti tukwatagane ne tiimu eri ku ground naye nga tiimu eri ku ground siraba kiki ekigenda maaso at the moment n'ekirala ekiriko ku gundi tuve ku gundi ebyogamba muno simanyi nti ono nooni oba ono nooli tusoke tukiteeke ebbali ekikulu kye twetaaga okumanya nti kiki kye tulina okola at the moment kubanga tukimanyi nti team on the ground tetuli mufuna obubaka bwe twetaaga okufuna waliwo omulala ali mukuba bannaye. Yes. Hello. Yeah, gena maaso. Hello. Muli mutya bannange. Ngabi Lumbuye. Yeah. Nabyogerako ebitalina mutona kibunu tetubyetaaga. You know? Oyo lawyer yatalina mutona kibunu. Ebitalina mutona kibunu byatandika luli ngambagamba nti no bannange gobere kya roommate wange nombulako ndi Bulaaya sirina mpapula nayo oli roommate wange fena tukuba ki tugenda mu factory tugenda mu bigugu tugenda mu kulaba balwadde you know empapula twasula tukolera underground yes of course but my friend tusula nawe mu nnyumba ebitalina mutona kibunu toleeta webale nnyo spider web ndi naawe era keep climbing kubanga munange nagamba oli spider insiwinsi spider bye byange keep on kale webale ebitwalina mutona kibunu tuli kumpi kikwatako babagambye Uganda namwe munsanyiza lumu babagambye ebitalina mutona kibunu musoge mubiteeke ebbali wema bajjawo nebakuba ne boogera straight ne babagambirawo ebyo byagundi musooke mu biveeko ebyemizannyo so ekikulu kiri nti maybe should I kambuuze mwe abali ku Fred Kajibi ne pages ez'enjawulo oba Pato bw'aba awuliriza kati tukubireko ku Pato direct tusooke tufune kiki ekigenda maaso kubanga fe abalinga abali ku ground ebirala ebiri ku ground nze siraba kiki n'olwaliro ndooza tuyinza obutasobola na kufuna kiki ekijja okuva ku gundi ku ground so kyembuuza tukubire direct ya Pato ku ground tulabe maybe onzisanga alinawo gundi obubaka bwayagala otuwa naye nga alinda bulinzi oba ng'akoze eki so mwe abali ku gundi ku live ez'enjawulo tugire mugamba ki nkubire Pato direct kati mugire ndabe mukubireko ku simu oba muteekemu zikomenti nja kuba nga ndimusoma zikomenti zammwe olwo tulabe waliwo omulala muganda waffe ali mukuba kamuwulirizeeko yes genda maaso oli live hello Kinga-san. Thanks okwogerako naawe kati bannange nze ngenda mpite mu bwangu tambiyise mu summary nze bannayuganda tugwamu nnyo amaanyi mangu ate propaganda atuyita bubi tuwuliriza nnyo propaganda tuba ku mulamwa nze kyenyinza ogamba kiri kimu ffenna tewali alabye ku Lumbuye tetunnamulabako n'amaaso gaffe tumanyi waali Kings gundi timu eri ettake ye erabika nfu kwegamba abaliwo abali
bali compromised. Nabanga bali compromised tukoze tutya kuba tulina Lumbuye tulina omulwanirira. Tulina omulwanira tulina omufuna alina okuvaayo. Gavumenti ya Uganda yavaayo. Teyegaanangako butamanya Lumbuye gyali. Yayogera naye negamba akyaliwa akyali Take. Kati webanga gavumenti ye Take egambe etandise okunoonyereza Lumbuye ayinza kubeerawa. Nze mu kulowooza kwange Lumbuye alabika ali mu embassy ye Uganda Take. Naye olaba kati Take terina authority over the embassy. Kitegeeza kisobokera ddala embassy ya Uganda okukuumira Lumbuye mu embassy for a long time, as long as it wants. Lwakuba bwe baba bamukidnappinga eyo criminal case. So kati fe tukoze tutya abali eno kuba tuli ku ground abatali ku ground Take ate nga kwegamba tulowooza abali ku ground bali compromised. Ndowooza fe tuwongere mu maaso kuba kati already okubanga Take government etandise ne police etandise okuinvestigatinga. It's because of the efforts that tutaddemu tuweereza emails tubakubidde amasimu tukoze byonna bye tukoze. Nze kyensaba bannayuganda ate tuleme kugamba bano abali ku ground Take ate baleme kutujja ku mulamwa bwe baba banyampi fe tukanye Take egenda ku investigatinga nabo bajja kugwa ne munnaabwe Museveni. Baba etandika okuinvestigating egenda okuzuula abakidnappinga bwebaba nga abali mu holdinga illegale bonna bajja kugenda bajja kuggwera mu makomera. Okiraba tugende nga twera buli ali mu kkubo lya Lumbuye tugende nga twera. Mama ngomaliriza King Asad. Nze kyembadde nsaba twongere maanyi. Twongere maanyi bweziba emails tukube emiwatwa. Nze ate n'ekirala King Asad sorry. Nti ODM yagamba Lumbuye baali bagenda mu deportinga n'abantu abalala 9. Abo bantu kize ndowooza bamafiya b'ettaka balabika be bakola ki be baali babukidnappinze King Gundi. Era amannya ago kubanga how did we know nti Lumbuye bamubuukize ku flight. Mwaliwo abantu abatuyamba okumanya nti bamubuukize ku Gundi flights nga 3. Kwezo flights kwaliko bannayuganda be babuukize abatagenda. Abo balabika be balina Lumbuye SARS ne Take. Be balabika be bamukwata. Ngomaliriza kubanga tatina budde bungi bangi abadde bali muko. Kale King Asad nze mbadde nsaba abawuliriza wabangunga abalina Gundi competence esobola okumanya baani abannayuganda abali booked ne Lumbuye abali bagenda naye osanga bajja na kutuliidinga. Baani kati abalina Lumbuye baani abamanyi waali baani osinza n'okusanga nga even the close friends be bali amaaga bemu. Okiraba kale nze bwenji bwenteesezza King Asad webale nnyo so webalire ddala. Omuwulidde so bangi nnyo mu comment nze nga mugamba katukubire Pato so kamugubireko direct era ngenda mugamba nti oli live nga tanatandika okwogera just in case. Alabe okay tumeitamu naye tali mukwata ku simu. Ndowooza mukirabe mukiwulidde takutte essimu naye waliwo Omunnayuganda omulala ali mukuba ono si Pato mukubidde bwe tali mukwata. Katuwulirize ono Omunnayuganda. Hello. Yes, genda maaso oli live. Yebaleko ssebo. Gyendi. Yebaleko ssebo. Yeah. Nze mbadde njagala ateesaako katini nnyo ddala. Okusookera ddala abo abagamba nti
nti tisimanya tetunenyono bannaye tuli bantu okusinziira ku bigenda mu maaso banne tulina okunenya tosobola kera ku makya n'oŋŋamba nti omuntu watambulanga n'ogenda ku buli poliisi ffe teryatusinga kwagala Pato yes tumwagala n'ate okunonyezebwa kwa buntu kya buntu tosobola kutambula n'ogamba nti wagendanga ku buli poliisi n'otugamba nti ngenze ku Interpol poliisi ngenze ku poliisi eno naye n'otafuna budde bugenda ku reportinga musango up to now wabula omuntu ali mu America n'asobola okulwana n'atugamba tusindike emails ne tulaba nti tukwasaganya poliisi y'e Turkey. So ekyokunenya buli omu mu Turkey Munnayuganda ali mu Turkey suspect until nga tutegedde amazima temugenda tugamba nti tetunenya abantu n'omu tujja banenya until nga tutegedde amazima everyone is a suspect until nga tutegedde amazima so Pato bave mu muzannyo gwe balimu buli luki obulamu bw'omuntu tetumanyi oba bugenda oba tebuliiwo kuba abo abantu basobola ola buli kimu era so badidde bazanyi singa yali tayagala binoonyereza yali ajasirika nti singa yali pereza yali ayina kusirika n'asigalira ddala ng'ali quiet naye yamanyi tukyayi tubasaba bave mu muzannyo kati it's almost 1 month omuntu talabikako wabula n'okuripootinga obulipootinze bw'obanga ogambye bannayuganda kyogamba bannayuganda abali mu Turkey ddala mazima ne kubulwako abantu 10 abasobola okgenda wemuba mu London tusiiba tulaba ba Patricia Sewungu babeera ku embassy ya Uganda nga baliko abantu 5 kyogamba abantu 5 mu Turkey bonna tebayina mpapu ne kubula abantu 5 abayina empapula mu Turkey okugenda okwekalakaasa ne kubulwako omuntu ayagala Fred Lumbuye ne kubulako Munnayuganda n'abo bennyini kale at least aba NUP diaspora team baligenze bo ne bagendayo ne beekalakaasa abantu kale nga 3 ne tumanya nti waliwo aba ne kubulwako omuntu n'omu Pato wabagamba nti bamunoonyeza ki nga talina kyayogera kuba Patatula nga talina kyamanyi bamunoonyeza ki bagamba oli omuvubuka simanye yalina asula ne Lumbuye mbu essaawa eno ali mu kwekweka kikye yeekweka we baba nga kyogamba abo abantu baali basiba okuleka witness emabega ne batwala Lumbuye ono witness ne bamuleka emabega ne baleka witness emabega so nga maliriza nti bave mu muzannyo kino ekintu kye bayingira bakiyingira tugenda banenya ati nga tutegedde amazima so kyembasaba nammwe abatwitinga temukoowa abaweereza emails temukoowa tusigale abo abantu bateekeko pressure until nga bavuddeyo ne babaako kye bakola kuba kwe togenda va gy'oli ogende ku poliisi wabula tulina buli kimu kikwasaganya n'abantu abo neyanziza nnyo neyanzege kandike n'abalala bateese yes omukulu mumuwulidde nti buli omu kyasinziriddeko bagamba kimu kyokka nti ekiri ku ground tekitegeerekeka so every person on the ground should be considered a suspect era nange nze kyendaba specifically omulala bannaye nga mundi bubi n'amasimu olwaleero yes oli live genda maaso Spider yes webale kuweereza ssebo nange ngatta kubakubi abavuddeko abantu b'ettaki baleme okututwala nga abatategeera tukkirize nti Abannayuganda bonna abali ettaki tebalina mpapula kugenda kwekalakaasa bannange bonna abali ettaki bonna tugambe nti bali under table nedda ekyo ekintu kye bakola kirabika okuba abantu b'ettaki ebalina Lumbuye be bamukwese naye tebaagala kuvayo kutubuulira
omwami Pato akoze omulimu akoze mulungi nnyo on the first day nga otugambye nti Lumbuye tali ku nnyonyi yeeno ku video ng'atugambye nti Lumbuye ali ku nnyonyi bannange atuuse Uganda kugamba ebyo tebitegeerekeka biri awo waliwo ekitali kituufu ekiri awo waliwo akuttaawo ekintu either bamwagala mu ssente oba baagala ssente oba nga waliwo ekitali kituufu abannayuganda abali ettake bannange mutuyambe tukooye mutuyambe tukooye covid ono yatulemeseza twalirinnye ffenna ennyonyi gye tuli ne tujja ne tubalumba awo sebo webale okuweereza nvudde kubeera bulungi taata kale mukulu we yes mukiwulidde banna nze sikyalina yadde n'ebigambo bingi kiikyo baba bannayuganda yenteesa era spider we bwe twagitandika bwe tutyo nti tulina ogireeta wano abannayuganda ne mukuba ku ssimu eya spider web ne muteesa namwe ne muteekayo enteesa zammwe aba balina eyo enamba yes olaba buli yali mukuba essimu munansanyuo kubanga bw'oba nga oli moderator olina okumanya nti waliwo kyolina okukola ki kyolina osigazaamu nti oli ne weaba ng'akubye essimu nga mukyamu era olina omuleka kubanga jjukira ffenna tusharinga kyekimu ettaka lye bayita Uganda naye if we need to correct them nti bwe bakuba essimu n'ayogera ekikyamu naye nga mulimu abayinza omukolectinga ne tumukolectinga ne tugamba nti kiyandibadde bwe kiti kubanga kye tuliko si wano okugira nti ate simanyi nti ono ate tuli ku side emu tuli ku making sure nti kye tuliko kyokka ku mazima we are not here simanyi nti tulwane n'ono oba tulwane n'oli ebyo si bye ndiko that's not my focus is to make sure nti I make sure I either bring out the right information or we sit down and have a discussion nga abantu abakulu okiraba we are not all the same level mulimu abalina emyaka 5 mulimu abalina emyaka 15 mulimu abawanvu mulimu abampi mulimu abanene mulimu abatene so we have to make sure nti ffenna tukitambuliza wamu naye ekikulu ensonga eri nti ekiri mu kuva ku ground we have not received a solid information either ngaba mubagamba nti sometimes maybe they're conducting their own a secret mission yes tukitegeera but even with a secret mission nga olabira ddala nti bye tuli mu kujjayo tebikwatagana n'ebyo ebiri mu kuva ku ground so kiba kitegeeza nti if we reach at a point nti Ugandans we have to carry out a secret mission kiba kitegeeza nti mulimu ebyokulimba abannayuganda tetwandibadde nga tuli mu kunoonyereza Fred Lumbuye and a secret mission okuva eno n'eri ffenna twandibadde nga tukolaganira wamu okiraba okay let me try to call Pato again kanziremu mukubireko ndabe oba nakwata essimu naye nze gundi programu yange ndagimaliriza mugezaako okubira ku Pato ndabe naye kirabika tali mukwata essimu simu ndimu gikubako nateyitamu ndowooza either taliko online oba esimu yagijjeko naye nze engeri gyenina eddalu kangezeeko oba nsobola omukubira direct because sometimes ayinza okuba nga ali mu kifo nga talina network so let me try to call him direct ndabe abali mukuba musooke mulindeko naye kamukwata ono ali mukuba just nga bwe nkikolako yes genda maaso live balinawe bwe bali kuweereza nikuwulira akati nze nsinzidde wano emitadde naye njagala kutangaaza kubagamba abantu yongezaako eddoboozi tetuwulira bulungi temumpulira munansonyiwa naye ng'omugezi ogw'okubira kwonna temuwulira naye tate yensi gyobeeramu empapula ze bagaba bagita temuliki ebanga ndagamuntu temuliki gye bagaba bagikuwa nga ya mwaka gumu era oba olina egiwalinga buli mwaka otolere kakati bantu bangi balina temuliki baziyina era otambula nga woyagala
kigamba nti balina mpapula naye kakati ekintu bwekiwa poliisi y'ettaka eronga yo ekwata abantu oba olina empapula oba tolina mpapula ebakwatanga bulijjo ng'otambula nekusanga nekwata ne bakusiba naye ne bakuta mu weekisi bbiri ne bakuta naye nga tebalina musango bakunayo nti obakuta naye nga bakutte bukwasi okiwuliriza kakati ekyo tekyandituganye kukola kitugamba nti oba tubanja muganda waffe okiwuliriza muganda waffe era tulina essobola esekkinza okubanja naye ekisinga obuzibu nti baliidaazi baffe oba abakulembeze abatutwala kyandibadde nti bandibadde ba organizinga okiwulira ne bagamba nti abaana balina empapula kati genandigambye kemulike nti tugende ku embase okiwuliriza tulabe kyonna kyekolawo naye kati oyinza kuva eno n'ogamba nti okuba nze nina kemuliki kantambule ngende ku embase kati bagenda kukwata okiwuliriza bagenda kukwata bakakugalire abamu babatwala ku nsalo nga kati kangeze iraka ne bakusuula eyo okiwuliriza n'omala n'odda n'otambula wekka n'okumawo gye wavudde obadde osinziridde wagundiya ettaki nze ndi Istanbul waliwo kyebadde oli mukola ku gurawundi oba kakati tetugezaako nga okiwuliriza tugezaako kunoonya bunoonya Lumbuye gyali kitundu tewali amanyi Lumbuye gyali tewali amanyi akugamba nti Lumbuye ali wano tewali amanyi naffe tubuuza betubuuza abakulu batugamba tusonda ssente naye ye gwe tusondera ali luddawa okiwuliriza tewali amanyi bw'oba oli Istanbul ate gw'ojja tuyamba nnyo era omaze n'okuba kusimu bw'oba oli Istanbul ate gw'ojja tuyamba nnyo kubanga okusinziirira ku information gye tulina nti ebisinga byonna ebimukolebwa biri Istanbul si yali Ankara biri Istanbul so kyengenda okola ngenda kukubira ng'eno program nga tumaliriza eno program ngenda kusirikira message kale webale so mumuwulidde oyo mukulu ali Istanbul ate amaze n'akuba ne ku simu so kirungi nnyo nti wakiri tuyinawo gundi yawe tusobola otandikira I have enough information nti we can use those who are on the ground to try and see what they can do ate n'ekirala kyagambye agambye nti bw'oba ng'oli ttaki ne bw'oba nga toyina mpapula oba nga ziri expired tekitegeeza nti baba nga basobola okusiba tebasobola kusiba ate n'ekirala waliwo n'omukyalo omulala yakyogeddeko gyo ng'agamba nti abali ttaki bakimanyi bwe bakwata ku lw'okuba nti empapula zo ziri expired either just bakusiba wiiki emu ne bakuggyako fayini buli kimu kyonna naye tebakuteekako gundi omusango obaki nti si musango ate n'ekirala n'agamba nti banotifyinga bagundi abatuuze nti olwo olunaku olwaleero obaddi tujja kuba nga tutambula nga tunoonyereza abatalina gundi ebitambulisho abatalina gundi empapula so abo bali mu kwekwasa empapula nze siraba kubanga neeno gye tuli ne bw'oba nga talina mpapula naye nga kuliko emergency need ate awo wennyini olaba n'ekirala yesaawe n'abannayuganda bali ttaki abo batalina yedde n'empapula nga tugambe nti nga ku level ya pato yesaawa nti bandibadde ate nga bafuna n'obutuuze oba ne bafuna asylum mu bwangu kubanga bagamba bugambe nti waayi waliwo order gye bayishuwinze or you can walk to UNHCR no filing application no bagamba nti ndi mu kuseekinga asylum kubanga muganda wange omulala already has been kidnapped and we don't know where he is I'm in fear of my life ekyo kyokka kiba kikuyamba buyambi kubanga bwetuula butuuzi mu buta ate simanyi nti ninda ate simanyi nti n'empapula ate ntidde so abo bali mu kutya bagamba nti tebalina mpapula eno yesaawa gye bandikozesa kekadde ke bandikozesa actually ne bafuna ne gundi ne asayira mu bwangu so anyways kangezeeko okubira pato direct bw'atakwata essimu olwo nga nze nga nsiibula gundi eno programu yaffe mpaka maybe in the afternoon oba nga waliwo ekivuddeyo so kankubireko pato wano direct ndabe kiki ekigenda maaso Sebo mukulu pato hello yalo ndowooza esimu okusinziirira nga bwe kiri esimu is switched off
simu ya Pato eri switched off, so abannayuganda mwabajjogezaako gikubako mugezeeko mulabe kubanga ate n'ekyo kiba kireeta okweraliikirira. Simu ya Pato eri switched off. Nze ngamaliriza puroguramu yange nga bulijjo simanyi. For us, we're going to go ahead with our own programs zaffe buli kimu kyonna, naye esimu gikubyeko abatalina enamba ye muyinza ogenda ku gundi ku Pato page ye, ku Facebook page ye, enamba ye kweri, enamba y'esimu gye musobola okubako direct etaki, naye as we speak the phone number is not online, the phone number is switched off. So what could have happened? The possibility maybe he's busy, maybe he doesn't want to talk to people, or he doesn't, or maybe he's getting many phone calls bamukubira masimu buli kaseera, so he could be just, you know, in a way that bakozeeki, he's just, you know, minding his own business, alimu ku relaxing, so njigezezaako teiseemu. So those you guys, I don't think like there's anything else I can add, naye enamba njikubyeko teiseemu. So ngenda kumaliriza eno program olwaleero. Mwebale nnyo abakubya amasimu ne muteesa, n'olweggulo nga tukyalinda obubaka okuva ku poliisi ey'ettaki, nga ndinda eno gundi ya police reporting number, naye kirungi bana bali ku ground batuwadde obubaka, so tujja kola nti tufuneyo munnayuganda ali ttaki Istanbul ono atukubiddeko ku simu alabe nti yeetooloola gundi ebifo ebyenjawulo mu Istanbul, tulabe nti tufuna gundi eyo reporting police reporting number mu bwangu, kubanga ababali Istanbul bwe bajja tuyamba okulaba nti tufunye buli kimu kyonna. So ebisigadde nze sijja kulimba, me I am here. Oli wagamba nti agenze mu kiyumba, simanyi ekyo ekiyumba kye bagamba. So anyways, nze maliriza programu wano. Mwebale nnyo mwababaddeko, mwebale nnyo mwababakubya amasimu, mwebale nnyo ababateesezza nga bulijjo. This is a Spiderweb, musajja ateeyanjula tutambulire kasitoyingire ku live nondaba nga kwendi olwo nga tugenda mu maaso. That's how it works on Spiderweb. Ffe tujja wetuyingirira ku pointi, tewali nti ate simanyi nti mbatumidde, simanyi nti mbakoze eki, simanyi nti mbakubye emigo, mbakoze eki. Tutambulirako awo wetuyingiridde. That's where we start, you know. There's no going back to the point tutandikira ku pointi obulamu ne tugenda mu maaso. So n'okubasiibula, I just say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibe bulungi. Wemba nga waliwo kyenfunye kyetufunye tugenda kireeta, and or else ngenda kujjawo mu nga afternoon nga tumaze otegeka buli kimu kyonna. So ebisigadde mwebale nnyo, nze ntemye nga bulijjo.